Sriyuta Padakam. I don't know whatever their custom is here. So the bus will be here. It's 1 kilometer away, 5 minutes. 5 minutes of Brahma. Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama. Gain is a little high. It's ringing. It's too high. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Haraya Nama Krishna Yadavaya Nama Yadavaya Madhavaya Keshavaya Nama
Chaitanya Nityananda Sri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita Sri Rup Sanatan Bhatta Raghunathan Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunath H.I. Gosai Kori Charan Vandan Jaha Hoite Vignanash Abhishta Puran H.I. Gosai Jar Muitar Das Tansavara Palarinu Mora Panchakya Tandera Charan Sevi Bhakta Sarivas Janame Janame Hore Abhilash H.I. Gosai Jabe Braja Kulabas Radha Krishna Nitya Lila Koda Prakash Shri Shri Radha Krishna Nitya Lila Koda Prakash Bolo Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Bolo Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Hari Bhajaniyama Shri Guru Vaishnava Pad Padma Kori Ash Hare Nam Sankirtan Kohe Narottam Das Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Can move closer all the way up Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare One more part, one more in my bag. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare It's in my bag right here.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I go Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai go Hari Bo. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Premanande, Shri Harinam Sankirtan ki, Shri Harinam Mantra ki, Shri Harinam Prabhu ki, Gaur Premanande. Nitai Gauda Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gauda Hari Bo. Wait. It's quite entangling. In a good way. Okay? Just ask them if they keep the chanting going the whole time, if it's the protocol, whatever the protocol is, just make sure. But it really helped to have those darshans, didn't it? Chiluva Narayan. Chiluva Narayan ki jai. He's all sweetness. So life's simple if you can just get darshan. Hare Krishna. There's plenty of room up here. We can fit 20 people in this area right here. Please move up. Make space for everyone. You can't go anywhere, but anybody could sit here. I'm vegetarian. Don't worry. Rah. They'd like the translation. Aren't you translating? Yeah. Didn't you just translate? Yeah, I'm just saying. Okay. Om Jnanatimidandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuranvilitam Nena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manopishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadahmayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadvatutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanditanscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale
Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Tinamine Shri Varshavana Videvi Dayataya Kripabdaye Krishna Sambandha Vijnana Dayane Prabhave Namaha Madhuryo Jwala Premadya Sri Rupanuga Bhaktida Shri Gora Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gauravani Sri Murtaye Dinatarine Rupanuga Virudhapas Danta Dvanta Harine Namo Gora Kishoraya Sakshad Vairagya Murtaye Vipralambara Sambodhe Padambu Jayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Sakchidananda Namine Gora Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate Gora Virbhava Bhomestvam Nirdesa Sajana Priya Vaishnava Sarvabhoma Shri Jagannataya Te Namaha Vansha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tvishe Namaha Panchatattvatmakam Krishnam Bhakta Rupa Sarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namani Bhakta Shaktikam Hey Krishna, Karuna Sindho, Dinabandho, Jagatpate, Gopesha, Gopika Kanta, Radha Kanta Namostute, Jayatam Surato Pangor, Mama Manda Matergati, Matsarvasva Padambo Jao, Radha Madana Mohana, Divya Vrindaranya Kalpa Drumadha, Srimad Ratnagara Sinhasanasta, Srimad Radha Srila Govinda Devo Prishtalibi Sevyamano Smarami Sriman Rasa Rasadam Bhivam Shiva Tatatastita Karshan Venu Swaner Gopir Gopinatha Shriyestunaha Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindayai Tulsi Devyai Priyai Keshavasya Cha Vishnu Bhakti Pradi Devi Satyavachai Namo Namaha Sri Nishinga Jai Nishinga Jai Jai Nishinga Pralada Desha Jaya Padma Mukha Padma Bringa Yada yada hi dharmasya glanir bharata abhutanam adharmasya tadatmanam sujamyaham paritranaya sadhunam vinashaya chaduskritam dharmasam stapanartayam sambhavami yuge yuge manmana bhava madbhakto madhyaji mam namaskuru mami vaishasi yutvaivam atmanam parayanaha Sarvadharman Parityaja Mamekam Sharanam Raja Tam Sarva Papebhyo Mokshayishami Masujaha Shushushro Shrudatanasya Vasudeva Katarichi Syan Mahat Sevaya Vipra Punyatirtana Shevanat Shrinvatan Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridyantaksto Hyabhadrani Vidunoti Suritsazam Nashta Praeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Yutama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Tada Rajastamo Bhava Kamaloba Dayasche Chaitaitaranavidam Stitam Sattve Prasidati Evam Prasanna Manaso Bhagavad Bhakti Yogataha Bhagavat Tattva Vijnana Mukta Sangha Sajayate Vidyate Hridaya Grantis Chijante Sarva Samshaya Shiyante Chasya Karmani Drishta Evat Manishvare
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Gaur Premanande, Hare Hare Bol. We're very fortunate to be gathered in this holy place. ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಅಹೋಭಾಗ್ಯ. And I compliment the local devotees here. ಇಲ್ಲಿದ ಮೇಲ್ಕೋಟೆಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. If you want to know the quality of the consciousness of the local devotees, you only have to look at their achman cups on the altar. ಈ ಪೂಜಾ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಆಚಮನ ಕಪ್ಪನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಭಕ್ತರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ. When they're shiny like that, they're copper is first class. And when the copper is shiny, it means that the hearts of the temple president, the pujaris, the residents here are also shiny. ಅದೇ ತರ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿನ ಟೆಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. And sometimes people say, well, what about gold and silver? Why is copper first class? ಇನ್ನ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ? ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಆಚಮನ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ ಯಾಕೆ ಮೊದಲನೇ ದರ್ಜೆ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ, ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ? Because copper tarnishes more quickly. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಾಮ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಗ ತುಕ್ಕೋಡಿ. And it takes more effort to clean. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಶ್ರಮ ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. So it's better for polishing our hearts. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಅದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. And it's also a metaphor for our own practice of devotional service. ಇದು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಗೂ ಒಂದು ರೂಪಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. In the Bhagavad Gita, Krishna says, Purusha prakritisto hi bhunte prakriti jan gunam karanam guna sangosya sarasad yoni janmasu. We're affected by our sangha here in this material world. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಘದಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. That's why every day we do sadhana. ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ ನಾವು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. Not that we chant one time and then that's okay, now we're finished. ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಜಪ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಸಾಕು ಅಂತ ನಿಲ್ಸೋದಲ್ಲ. Just in the time we're sleeping, associating with our own subconscious mind, we wake up and say, time to polish again. ಹೀಗೆ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಸುಶುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಎದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು. So our acharyas, Rupa Goswami and Vishwanath Chakravarti Thakur, for example, halfway sentence. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು, they've told us about the progression of devotional service. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಮೇಣ ಹೋಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. It says in the beginning there's Shraddha. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧೆ. Shrad means the heart. ಶ್ರದ್ಧಾ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮನಸ್ಸು, ಹೃದಯ. Dha is an active verb. It means where you put something, where you place something. ಧಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಡ್ತೀವೋ, ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದ. Every living being is putting his or her heart into something. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿನೂ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Like at the temple, we saw a little kitty. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬೆಕ್ಕನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. And if you ask the kitty, where is your Shraddha? Where are you putting your heart? ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಲ್ಲಿದೆ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. Mouse. ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲಿ ಅಂತ. That's why kitty's there, to do little seva. ಇಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಆ ಬೆಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ. And if you ask the vulture,
where is your Shraddha? What are you looking for? Where are you putting your heart? ಆ ರಣ ಹದ್ದುಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು, ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ. The vulture will say something dead, 1 mile away. ಒಂದು ಮೈಲಿ ದೂರ ಏನಾದರೂ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಪ್ರಾಣಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಣ ಹದ್ದು ಹೇಳುತ್ತೆ. So when we come in contact with the devotee, somehow or other, we get a sense for bhakti. ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಕಿಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So even before Shraddha, even before we have a sense that we like devotional service, we like Krishna, we may meet the devotees and we may get what's called a Gyata Sukriti. ಶ್ರದ್ಧೆಗಿಂತಲೂ ಉನ್ನತವಾದ ಹಂತ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಜ್ಞಾತ ಸುಕೃತಿ ನಮಗೆ ಅವರಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು. And when we have an accumulation of that sukriti that we get from the Vaishnavas, because our heart is like a bank, we collect in here. And if we get this most valuable gem of association with devotees, the most valuable asset, it accumulates. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿವೇಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ನಿವೇಶನ? ಹಣ ಅಲ್ಲ, ಆ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದ ಆ ಅಜ್ಞಾತ ಸುಕೃತಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಿವೇಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಧಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಎಕೋ ಇದೆಯಾ? ಸರಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ? Echo hai. Okay. And when there's enough of this sukriti, then Shraddha awakens. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಕೃತಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಆವಾಗ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತದೆ. Sometimes we meet people when we're on book distribution and they immediately want the Bhagavad Gita and are attracted to devotees. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣ ಹೋದಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಅವರ ಬಯಕೆ ಇರುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಅವರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. They're already inclined. ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. We call them the ripe fruits. ಅಂತವರಿಗೆ ನಾವು ರೈಪ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಕ್ವವಾದ ಹಣ್ಣು. And when somebody has this shraddha for devotional service, then next thing they want is sadhu sangha. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂತ ಏನು? ಅವರು ಸಾಧು ಸಂಘವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ. They'll seek out, how can I be with these devotees? ಅವರು ಯಾವಾಗ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. And then, because of association with devotees, the person will take up the practice. They'll want to do what the devotees are doing. ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಭಕ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ಇವರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಯಸ್ತಾರೆ. They'll start chanting Hare Krishna. ಅವರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. This is called bhajana kriya. ಇದಕ್ಕೆ ಭಜನ ಕ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಹೆಸರು. And now that they're chanting, then comes the next stage, which is called anartha nivritti. ಈಗ ಅವರು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಏನು? ಅದರ ಹೆಸರು ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂತ. Anartha nivritti is like an ocean. ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಇದ್ದಂಗೆ. For all the things we've collected in our hearts since the time immemorial, we've created an ocean. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನರ್ಥಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಇದೆ ಅನರ್ಥಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. And now for the sincere soul, we have to cross over that ocean of faults. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಯಾರು ಜೀವಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಅವನು ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ದೋಷಗಳ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಅವನು ದಾಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. On the other side of that ocean is nishta, or steadiness. ಆ ಸಮುದ್ರದ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ಅನ್ನೋದಿದೆ. And so our acharyas and Krishna himself give us advice about how to overcome the unwanted things within the heart. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ತಾನೇ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ
ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆ ಅನರ್ಥಗಳನ್ನ ಹೋಗಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಲವಾರು ಸುಳುಹುಗಳನ್ನ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. There's 5 main categories of unwanted things. ಐದು ಬೇಡದೇ ಇರೋದು ಐದು ಅನರ್ಥಗಳಿವೆ. One is sleep. ಒಂದು ನಿದ್ದೆ. You don't have to give up sleeping. ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. But you have to give up sleeping when you're chanting. ಆದ್ರೆ ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ನಿದ್ದೆಯನ್ನ ನೀವು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. You may notice that you're wide awake, but as soon as you open a book, then ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಎದ್ದಿರ್ತೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಬುಕ್ಕನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ, ಬುಕ್ಕನ್ನ ಓದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. you feel fine talking to your friends outside the door, but when you come in, sit down for Srimad Bhagavatam class, and it starts. ಮನೆ ಆಚೆ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಭಾಗವತ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಬೋದು. Japa. ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಬೋದು. And the second one is distraction. ಎರಡನೇದು distraction. ಅಡಚಣೆ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳಂಗಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. Like smartphone. Same thing. ಮನಸ್ಸಿನ ತಳಮಳ, ಮನಸ್ಸಿನ ತಳಮಳಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. You think about the word Krishna. It means the attractor. Huh? No, he is answering for the previous. Okay. Krishna means the attractor. ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಆಕರ್ಷಣ ಮಾಡೋನು. He's all attractive. ಎಲ್ಲಾನು ಆಕರ್ಷಣ ಮಾಡೋನು. So what is distraction? It means taking you away from attraction to Krishna. ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದದ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ದೂರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. Maybe we're chanting and then the mind goes somewhere else. ನಾವು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತೆ. My attention is not steady. ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿಲ್ಲ. And then another anartha is indifference. ಇನ್ನೊಂದು ಅನರ್ಥ, It's hard. ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, Like you just don't care. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಓಕೆ, ಸಿಕ್ಕದೆ ಆದ್ರೂ ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ರುಚಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ. In English in America, we have this sound people make. They go meh, meh, M-E-H, meh. You want this? Meh. Not interested, disinterested. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪದ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಸೀನತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ರುಚಿ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಅಲಕ್ಷ್ಯ. Alaksha. So it means you're not sleepy, you're not distracted, but you just don't care. ನಿಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಒಂದು ಅಡಚಣೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಡಚಣೆಗಳು, ಗೊಂದಲಮಯ. And then there are impulses like lust, anger, greed. ಮತ್ತೆ ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಅಂತ, ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಇಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಕ್ಷೇಡ್ ವರ್ಗಗಳಿದೆ. We become angry at somebody we love. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೋಪ ಬರ್ಬೋದು. And then there's the senses themselves that have conditioning. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. Like some people, very difficult to give up eating certain things. Takes a long time. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೇಡದೇ ಇರೋದು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. So these are the 5 obstacles to nishta or steady devotional service. ನಮಗೆ ನಿಷ್ಠ ಬರಕ್ಕೆ ಇದು 5 ಅಡಚಣೆಗಳು. So what can we do? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? It seems impossible. ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ. At least we find Devahuti in the Srimad Bhagavatam. She says to Kapila Dev, I'm sick and tired of my senses taking me in the wrong direction, but it's very difficult to overcome.
ದೇವಾಹುತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಈ ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಉದ್ವೇಗಗಳಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾ ತ್ರಸ್ತನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. And Prahlad Maharaj, in his prayers to Lord Nrsingadev, he says that each one of my senses, it's like I have many wives, and each one's pulling me in a different direction. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು ಅವರ ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ನನ್ನ ಹಲವಾರು ಹೆಂಡತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಒಂದೊಂದು ಹೆಂಡತಿನೂ ನನ್ನನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಗೆ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. So this is where we can pray to Lord Nrsingadev. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಬಹುದು. There's a beautiful prayer to Lord Nrsingadev in the 5th canto of the Srimad Bhagavatam. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವ 5ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಸ್ತುತಿ ಇದೆ. I don't know if it's Sundar, but it's a powerful prayer. ತುಂಬಾ ಸಶಕ್ತವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸುಂದರಕ್ಕಿಂತ ಸಶಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Om Namo Bhagavate Narasimhaya Namas Tejas Tejase Avir Bhava Vajranaka Vajradamsta Karmasayan Randaya Tamo Grasa Om Swaha Abhayam Atmani Bhuishta Om Shraum. The Bij mantra for Lord Nrsingadev. Shraum. And so this prayer, in this prayer, the devotee is saying to Lord Nrsingadev, I offer my obeisances to you, Lord Nrsingadev. ಈ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನು ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ನಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. And that you're the Tejase, Om Namo Bhagavate Narasimhaya Namas Tejase. You're the most powerful of all the powerful. ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತರಿಗಿಂತ ನೀನು ಪರಮಶಕ್ತನಾದವನು. And you're now manifesting here. ಈಗ ನಿನ್ನ ಆವಿರ್ಭಾವ ಆಗಿದೆ. Vajranaka Vajradamstra. So your nails are like Vajra. What's Vajra? Thunderbolts. Nails and Damstra, teeth, both of them like thunderbolts. ಈ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಉಗುರು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ದಂತಗಳ ಹಲ್ಲು ಈ ಸಿಡಿಲು ತರ ಇದೆ. Karmasaya Randaya Tamo Grasa Om Swaha. Here he's saying that please use your powerful nails and teeth and your unlimited power to take away from my heart all these anarthas. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡದೇ ಇರುವ ಹಲವಾರು ಅನರ್ಥಗಳಿದೆ, ನಿನ್ನ ಉಗುರಿಂದ ಹಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈ ಅನರ್ಥಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಕ್ತರು ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. You know, when Lord Nrsingadev tore Hiranyakashipu asunder, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವ ವಕ್ಷವನ್ನ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿಸಿದಾಗ, say Hari Bol. But more than that, a little more. Nrsingadev was speaking out loud to himself as he was ripping apart the chest of Hiranyakashipu. ನರಸಿಂಹದೇವರು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ವಕ್ಷವನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. This is in the commentary by Vishwanath Chakravarti Thakur in this section of the Bhagavatam. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. And he's saying, oh my dear devotee, how have you allowed so many anarthas to enter your heart? ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಹೃದಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಭಕ್ತನೇ, ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದು ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅನರ್ಥಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೂಡಾಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? And so the devotee here is praying to the Lord, I'm very weak, and therefore I am requesting your great power to rip out those unwanted things within my heart.
ಭಕ್ತನು ಈ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ ಕೋರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ತುಂಬಾ ನಿಶಕ್ತನು, ಆದರೆ ನೀನು ಸಶಕ್ತನು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅನರ್ಥಗಳನ್ನ ನೀನೇ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕು. Now, Krishna is our friend. ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ. Ishvara sarvabhutanam hridaya sharajana tishtati Brahmayan sarvabhutani yantra rudra nimaya. He comes with us wherever we go. He's there within our body. ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲೇ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. And in Sri Upanishad it says, Saparya Gachukram Akayam Avranam Ashnaviram Shudham Apapa Vidam Kavir Manishi Paribu Swayambur Yatat Yatyatotan Verada Shasvati Bhyasamabhyaha. That Krishna, he's the completely transcendental personality who has been fulfilling all of our desires since a time immemorial. Krishna ಪರಿಪೂರ್ಣ ದಿವ್ಯ ಪುರುಷ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದಿಂದ. And in the Srimad Bhagavatam, 1st canto, 2nd chapter, 17th verse, which you know, Srinvatam Swakata Krishna, Prabhupada writes in his purport that Krishna wants us to come back to Godhead. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮ್ಮ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬೈಕೆ ಇದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣ ಬೈಕೆ ಇದೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು, ನಾವೆಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಭಗವದ್ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನ ತೀವ್ರವಾದ ಬೈಕೆ ಇದೆ. He says, does Prabhupada, he wants us to come back more than we can desire to go back. ನಮ್ಗೆ ಭಗವದ್ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಏನ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೃಷ್ಣ ನಾವು ಭಗವದ್ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನ ಆಸಕ್ತಿ ಇನ್ನ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. And Gajendra, he was in big trouble. Crocodile in his leg, couldn't get it off. He knew he was going to die if he didn't get help. ಗಜೇಂದ್ರ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೊಸಳೆ ಕಾಲನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಜೇಂದ್ರನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. And he prayed to the Lord. ಅವನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. And in his prayers he says, you're to the Lord, you're never inattentive. ಈ ಸ್ತುತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಗಜೇಂದ್ರನ ಸ್ತುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಜೇಂದ್ರ ಭಗವಂತನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿರ್ತೀಯ. Alaya, he means he's never lazy about our deliverance. ನಮ್ಮ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆಲಸ್ಯ ಇಲ್ಲ. And Prabhupada writes, it's not that the Lord waits for us to pray for him to pay attention to us. ಭಗವಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವನ ಗಮನ ಹಾಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. He's always attentive and always trying to deliver us. ಭಗವಂತ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಅವನ ಗಮನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ತತ್ಪರನಾಗಿರ್ತಾನೆ. I mentioned yesterday, but it's such a nice example, I'll mention it again. When we were in London last month, we visited the Gurukula. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಮಹಾರಾಜರು ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು. And I told all the students there, they were all kids from 5 years old to 14, that I had a special method where they could go immediately back to Godhead. ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಹಾರಾಜರು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ, ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಭಗವದ್ ಧಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. Immediately, right now. ತಕ್ಷಣ, ಇದೇ ಕ್ಷಣ. Like, you think of this little thing, this, what we're sitting on now is a launching pad. And we can go straight back to Goloka right now. ರಾಕೆಟ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರ ನೀವು ಒಂದು ತಕ್ಷಣ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ, ಇದು ಆ ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂತಂಗೆ. Who wants to go right now? ಇದೇ ಕ್ಷಣ ಯಾರು ಭಗವದ್ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ? So, all the kids raised their hands except for one kid. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರು. And everyone looked at him. ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಕೈ ಎತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರು. Kya, what's going on? ಯಾಕೆ ನೀನ್ ಕೈ ಎತ್ತಿಲ್ಲ? And he goes, well, not right now. ಆಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ,
ಈಗಲೇ ನನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಅವತ್ತು ಈಗಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಈಗಲೇ ನನ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. And I think everyone could relate to that. ಎಲ್ಲ ಮಗನ ಮಗು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Someone once said to a god brother of mine, well, I'm on the altar, I'm serving Krishna. Why doesn't he talk to me? ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಶಿಷ್ಯರು, ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಆ ಪೂಜಾ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. And my god brother said, well, what if he tells you something you don't want to do it? ಯಾಕೆ ಸಂವಾದ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ? And that's what he said. Yeah, I think you're right. ಕರೆಕ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, ಆಯ್ತು ಬಾ ಅವ್ನು ಮಾತಾಡದೆ ಇರೋದೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಸರಿ. Srila Gorkishore Das Babaji Maharaj, he used to chant all day long, and he would try to find places where no one would bother him. ಗೌರ ಕಿಶೋರ್ ದಾಸ್ ಬಾಬಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಇಡೀ ದಿನ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರು. Especially at that time in Bengal, everyone would go to the saintly person for some ashirvad. ಭಕ್ತರ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಧುಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನಾದ್ರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಧುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. No, I have gout. Please, could you cure my gout? ನನಗೆ ಕಾಲಿನ ಒಂದು ರೋಗ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಸರಿಪಡಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಸಾಧುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋದು. So there's a story written about how a very wealthy person who was coming from Calcutta thought that I need a guru. ಕಲ್ಕಟ್ಟಾದ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಓಕೆ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಬೇಕು ಅಂತ. I have money. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇದೆ. I have power. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. One thing I don't have is spiritual guru. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಗುರು ಇಲ್ಲ. Because I have the best of everything in the world, I should also have the best guru. ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಗುರು ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನ ಅನಿಸಿಕೆ. And the best guru is Gorkishore Das Babaji. Everybody knows it. ಉತ್ತಮವಾದ ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಗೌರ ಕಿಶೋರ್ ದಾಸ್ ಬಾಬಾಜಿ. I'm going to go there. I'm going to submit myself to him. I'll offer him whatever he wants. Maybe he wants a little house or something. I'll give him anything. ನಾನು ಬಾಬಾಜಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದೇನೋ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. And after searching, his driver found through directions where the Babaji Maharaj was chanting. ಅವ್ರ ಡ್ರೈವರ್ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಬಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು. And the man went there and he offered dandavat obeisances before the great saint Gorkishore Das Babaji Maharaj. ಆ ಸಿರಿವಂತ ಬಾಬಾಜಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. He begged, please, I need you. Please be my guru. I surrender to you completely. ಬಾಬಾಜಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾಗಬೇಕು. I'm ready with dakshina. ನಾನು ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೀನಿ. I'm a wealthy man. I can give you anything you want. ತುಂಬಾ ಸಿರಿವಂತ ನಾನು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾನು ಕೊಡಬಲ್ಲೆ. And Babaji Maharaj said, yes, I will accept you. ಬಾಬಾಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತು ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Only one dakshina I ask from you. ಒಂದೇ ದಕ್ಷಿಣೆ ಬೇಕು ನನಗೆ ನಿನ್ನಿಂದ. Now, Babaji Maharaj used to sit in very odd places. ಬಾಬಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. Try to keep people from coming to him. ಯಾರು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಉದ್ದೇಶ. He would even sit in a latrine, and a latrine in the fields of Bengal is not a very nice place to be. ಲೆಟ್ರಿನಲ್ಲೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಾಬಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂಗಾಳಿನ ಲೆಟ್ರಿನ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಘೋರವಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. So Babaji Maharaj said, only one thing. ಬಾಬಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. You sit down here with me and you don't go home. ನೀನು ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೋ, ನೀನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಇದೇ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ದಕ್ಷಿಣೆ. And all the way from Calcutta, the man could hear his mother calling, I need a peanut butter and jelly sandwich. ಆಗ ಈ ಸಿರಿವಂತನಿಗೆ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ,
ನನಗೇನು ತಿಂಡಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. He fled. ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡ್ತಾರೆ. And everyone has some call come in at the last minute for the peanut butter and jelly sandwich. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ತರ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕರೆ ಬರುತ್ತೆ. So Krishna is waiting for us. He only asks us to surrender, but I have many interests to fulfill here in the material world. Not right now. Many excuses, maybe later, another lifetime. ಕೃಷ್ಣ ಅವನ ಇಚ್ಛೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವನ ಶರಣಾಗತರಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಯೋಜನೆಗಳಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳಿದೆ, ಈಗ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಾನು ನಾವು ಅದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ತಾಳಕ್ಕೂ. So if you want to have an exciting life, ಒಂದು ರೋಮಾಂಚವಾದ ಜೀವನ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, you know, if somebody asks, how are you doing? Say, if I'm leaning back in this chair, a little further, right now. See how you feel? How do you think I feel? Have you ever been playing around and you're leaning back and you almost fall? But then you catch yourself? No? Never. You should try it. I can remember leaning back as a kid. And then, like, oh, I lost it. And then somehow you catch yourself, you come forward. ಚೇರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪಕ್ಕದ ಇಷ್ಟು ಸರಿ ಈಗಲೂ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಚೇರ್ನ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ತಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ತಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೇನು ಬೀಳ್ತೀವಿ, ನನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, ಬೀಳ್ತೀವೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು. There's a comedian that I like. His name is Stephen Wright. ಒಬ್ಬ ನಟ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಹೆಸರು ಸ್ಟೀವನ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ನಟ. And he said once that when people ask me, how are you doing? ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. He says, you know how you feel when you lean back in your chair and you almost fall, but you catch yourself? ಚೇರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಬೀಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಭಾಳಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀರಾ. And they go, yeah. ಹೌದು. I feel like that all the time. So Prabhu said there are 4 regulative principles. And he said for gambling, we have a replacement. As gamblers, they get addicted to this feeling, leaning back, and they almost catch it, and then they save themselves. ಈ ಜೂಜಾಟ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಚಟ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನು ಹೇಗೆ ಈಗ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. And so ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಜೂಜಾಟ ಮಾಡಿದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಥ್ರಿಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಈಗ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಏನು ಬೀಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಅದೊಂದು ಥ್ರಿಲ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ತರ ಜೂಜಾಟ ಮಾಡೋರ್ಗು ಒಂದು ಥ್ರಿಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. So Prabhupada said, the replacement for gambling is to surrender to Krishna. And this prayer from the Srimad Bhagavatam is a very daring prayer to say, Krishna, you please come and rip it out. Take those things now. Lord Nrsimhadev is there to protect us. But we have to know what protection means. It doesn't mean necessarily to protect me from breaking my leg accidentally or from falling from a chair. ಅಪಘಾತದಿಂದ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಚೇರಿಂದ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯಿತು, ಅದು ನಿಜವಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋದು. ಅದೇ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. Please protect my consciousness. ನನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ನೀನು ರಕ್ಷಿಸು, ಇದು ನಿಜವಾದ ರಕ್ಷಣೆ. I'm begging you to please take away the obstacles to devotional service. ಭಕ್ತಿಮಯವಾದ ಸೇವೆಗೆ ಏನು ಅಡಚಣೆಗಳಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನೀನು ಕಿತ್ತಾಕು.
And so anyone in any level of devotional service can decide to beg the Lord to please take away the anarthas. ನಾವು ಭಕ್ತಿಯ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ರೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ಕೋರಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಈ ಭಕ್ತಿಯುತ ಸೇವೆಗೆ ಏನು ಅಡಚಣೆಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕು. And if you keep asking that and praying for it, you'll never be bored again in your life. ಈ ತರ ನೀವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನೀರಸವಾಗಿ ಅನ್ನಿಸೋದಿಲ್ಲ. Because you'll feel like this. And we just have a couple minutes left, so let's see if you have any reflections. ಏನಾದರೂ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. No questions, just reflection. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು. ಅನಿಸಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ಟಿರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ. And maximum 2 sentences. ಎರಡೇ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ. No semicolon. Yes. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತು. She liked that theme about she liked that point about protecting our consciousness. Thank you. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತು ಅದು. ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತು. Could you hear back there? Yeah. It's the same thing. Okay. She said the same thing. Okay, we have time for 2 more. ಇನ್ನೆರಡು ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? Reflect. Yes. Please remove all the anarthas with your thunderbolt nails. Okay, ready? I'll count down from 3, and when we get to 0, everyone put your hands in the air as high as you can, and I want you to call from your heart desperately to Krishna to please pull me from this material world and place me as an atom in service at his lotus feet. And really remember how helpless you are. Are you ready? Say yes. Okay. ಒಂದು ಇವಾಗ 3ರಿಂದ ಉಲ್ಟಾಗಿ ಗಿಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಹಾರಾಜರು. ಆಗ 0ಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗ ನೀವು ತುಂಬಾ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಕೋರ್ಬೇಕು. ಏನಂತ? ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ನನ್ನ ಎಳೆದು ಈ ನಿನ್ನ ಆಧಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೃಢವಾಗಿ ನೀನು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋರ್ಕೋಬೇಕು. Remember, Krishna and his name are exactly the same. ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹರಿ ಮತ್ತೆ ಹರಿಯ ನಾಮ ಅಭಿನ್ನ. We've been in the material world from time immemorial. ನಾವು ತುಂಬಾ ಟೈಮಿಂದ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. We've been crying for so long that we made an ocean out of our tears. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಒಂದು ಸಮುದ್ರವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. We've left behind so many physical bodies that if you pile them up one on top of the other just for one living entity, they'll block out the sun. ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೇಹಗಳನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಹಗಳನ್ನ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಟ್ರೆ ಅದು ಸೂರ್ಯವನ್ನೇ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. No mas. No more. No translation. ಇನ್ನ ಬೇಡ. So, do you have that feeling in your heart? ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? When I count down from 3, let that feeling shoot all the way to the spiritual world. Put your hands up. I want you to say one thing, Krishna, as loud as you can and as sincerely as you've ever done it before, crying out for help. No reservations. Don't be the one who says not right now. Are you ready? Yes. I'm going to count down from 3 and then put your arms high in the air and say Krishna as loud as you can, and so that the Lord Yoga Nrsinga can hear us all the way on top of the hill. Are you ready? Yes. 3, 2, 1. Krishna! Okay? Do you feel better? You need another one? Okay. 3, 2, 1. Krishna!
Thank you, everybody, for coming out for this extraordinary pilgrimage. The time we had together, we'll never forget. I'll never forget it. I just feel that it's such a worthy thing to do, walk around and see the Lord and be together, get prasad. Lord Nityananda did it, Vidura did it. We can do it any time, and it's the best thing one can do. Dear Srila Prabhupada, dear Shri Chaitanya Mahaprabhu, Shri Shri Gaurnitai, Shri Shri Panchatattva, Shri Lakshmi Yoga Nishringa, Shri Jagannath Baladev Subhadra. If you so desire, please remove the anartas from our hearts so that we can perform steady devotional service at your lotus feet and invoke your smile and your blessings. Thank you for considering our request. Om Tat Sat. Everyone agrees with this prayer, in whole or in part, say Nrsingadev. Vanchakalpadrishya kripa sindhabeva patitanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha nantakoti vaishnaviniki jai gaur premanande haribo. Varimashta. My wife's complimenting me for stopping on time. You're not? I thought you just said you're on time. Oh, we have a kirtan now? What are you saying? They have trains to catch. We don't know how. We had a kirtan in the beginning. We had the kirtan. It's 2:10 already. Because some of them have trains at 4 o'clock from this thing. So I think. Appreciate we could